Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. God. Okay. Are we on chapter? No. My Israel password disappeared. So where are we? We are on 10, 11, 16. Okay, I'll be right with you. Thank you. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. The childhood pastimes of Lord Krishna. Мы читаем 10-ю песню, глава 11, текст 16, детские игры Кришны. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. He Rama Gacha Tatasu Sanuja Kulanandana Pratur Eva Pitaharas Tadbhavan Bhoktam Arhati. My Lord Baladev, best of our family, please come immediately with your younger brother, Krishna. You both ate in the morning and now you ought to eat something more. Дорогой Баладева, гордость нашей семьи, иди сюда скорее вместе со своим младшим братом Кришной. Вы оба ели утром, и теперь вам нужно снова покушать. Pratiksate tvam dashara boksha mano prajadipa eye vayo priyam dehi swagriham yata balakaha. O Nanda Maharaj, the king of Braj, is now waiting to eat. Oh, my dear son Balaram, he's waiting for you. You boys should go now. All the boys are playing with Krishna, should go now to their homes. Махараджа Нанда, царь Враджа не садится без вас есть. Дорогой мой сын Баларама, он ждет, когда вы придете. Так что возвращайтесь, чтобы порадовать нас. И все мальчики, играющие с тобой и Кришной, тоже пусть идут по домам. Purport. It appears that Nanda Maharaj regularly took his food with his two sons, Krishna and Balaram. Yasoda told the other boys, now you should go to your homes. Father and son generally sit together, so Mother Yasoda requested Krishna and Balaram to return, and she advised the other boys to go home so that their parents would not have to wait for them. Комментарий.
Из этого стиха следует, что обычно Махараджа Нанда ел вместе со своими двумя сыновьями Кришной и Баларамой. Яшода сказала другим мальчикам: «И вы тоже идите по домам». Как правило, отец и сын едят вместе, поэтому матушка Яшода попросила Кришну и Балараму вернуться домой и посоветовала их друзьям тоже идти домой, чтобы их родителям не пришлось их ждать. Tuli dusari tangastvam putra majanam abaha janmarksham teja bhavati viprabhyo dehi ga suchi. Mother Yasoda further told Krishna, "My dear son, because of playing all day, your body has become covered with dust and sand. Therefore, come back, take your bath, and cleanse yourself. Today the moon is conjoined with the auspicious star of your birth. Therefore, be pure and give cows in charity to the Brahmanas." Да- Затем матушка Яшода сказала Кришне: «Дорогой сынок, из-за того, что ты весь день играл, твое тело покрылось пылью и песком. Возвращайся же домой, искупайся и приведи себя в порядок. Сегодня луна находится вместе со счастливой звездой, под которой ты родился. Поэтому омойся и раздай браманам коров». Purport: it's a custom in Vedic culture that whenever there is any auspicious ceremony, one should give valuable cows in charity to the Brahmanas. Therefore, Mother Yasoda requested Krishna, instead of being enthusiastic in playing, now come and be enthusiastic in charity. Yagya dana tapak karma natajam karyameva tat. As advised in Bhagavad Gita, sacrifice, charity, and austerity should never be given up. Yagyo danam tapaschaiva pavanani manishinam. Even if one is very much advanced in spiritual life, one should not give up these three duties. To observe one's birthday ceremony, one should do something in terms of one of these three items, yagya, dana, or tapa, or all of them altogether. Комментарий. По ведическому обычаю, проводя любой религиозный обряд, необходимо подарить браманам ценных коров. Поэтому матушка Яшода сказала Кришне: «Ты так увлекся игрой, лучше иди домой и с таким же воодушевлением раздавай милостыню». Бхагавад-гита 18.5 учит, что от жертвоприношения, благотворительности и аскезы не следует отказываться ни в коем случае. Даже тот, кто достиг очень высокого духовного уровня, не должен отказываться выполнять эти три обязанности. Отмечая свой день рождения, нужно делать что-то, относящееся к одной из этих обязанностей – ягья, дана, тапа, либо ко всем трем. Pascha vyasyam ste matri mishtan swalankritam tvam cha snata kritaharo vihara sva swalankrita. Just see how all your playmates of your own age have been cleansed and decorated with beautiful ornaments by their mothers. You should come here, and after you've been taken your bath, eaten your lunch, and been decorated, then you may play with your friends again. Посмотри, матери всех твоих ровесников, с которыми ты играешь, умыли их и надели на них украшения. Иди ко мне, и когда ты выкупаешься и пообедаешь, я надену на тебя украшения, и можешь опять играть со своими друзьями. Generally, young boys are competitive,
If one friend has done something, another friend also wants to do something. Therefore, Mother Yasoda pointed out how Krishna's playmates were decorated so that Krishna might be induced to decorate himself like them. Обычно мальчишки любят состязаться друг с другом. Если один из них сделает что-то, его друзья хочется сделать то же самое. Матушка Яшода нарочно сказала Кришне, что его друзья красиво наряжены, чтобы Кришне тоже захотелось надеть украшения. Itam Yashoda tam ashesha shekaram matva sutam sneha nibada dir nipa haste grihitva saharamam achutam nitva savatam kritavat yatodayam. My dear Parikit Maharaj, because of intense love and affection, Mother Yasoda, Krishna's mother, considered Krishna, who was at the peak of all opulences, to be her own son. Thus she took Krishna by the hand, along with Balaram, and brought them home, where she performed her duties in fully bathing them, dressing them, and feeding them. Дорогой Махараджа Парикшит, мать Кришны Яшода Мата, чье сердце переполняла любовь и нежность к нему, считала Кришну высшее олицетворение всех совершенств своим сыном. Поэтому она взяла Кришну за руку и привела его вместе с Баларамой домой, а там сделала все, что требовалось, то есть искупала, одела и накормила их. Krishna is always neat, clean, and opulent, and does not need to be washed, bathed, or dressed. Yet Mother Yasoda, because of affection, considered him her ordinary child and did her duties to keep her son brilliant. Кришна всегда чист, опрятен и наряжен. Поэтому его не обязательно мыть, купать или одевать. Однако матушка Яшода из любви к Кришне считала его просто своим сыном и заботилась о том, чтобы он всегда выглядел превосходно. Yishuka Uvacha Gopa Vrida Mahotpatan Anubhuya Brihadvane Nandadaya Samagamya Vrajakaryam Amantrayam. Sukadeva Goswami continued, then one time, having seen the great disturbance in Brihadvana, all the elderly persons, along with the cowherd men, headed by Nanda Maharaj, assembled and began to consider what to do to stop the continuous disturbing situations in Vraj. Шри Шукадева Госвами продолжал. Однажды, пережив много неприятных событий в Бриндаване, все старшие пастухи во главе с Нандой Махараджей собрались, чтобы обсудить, как покончить со всеми невзгодами во Врадже. Tatropananda Namaha Gopogana Vayodika Desha Kalarta Tatvagya Priyakrit Rama Krishnayo. At this meeting of all the inhabitants of Gokula, a cowherd man named Upananda, who was the most mature in age and knowledge, and was very experienced according to time, circumstance, and country, made this suggestion for the benefit of Rama and Krishna. На этом собрании жители Гокулы пастух по имени Упананда, превосходивший других и годами, и мудростью, имевший действовать с учетом времени, обстоятельств
и особенностей той или иной местности, заботясь о благе Рамы и Кришны, выдвинул такое предположение. Upananda is the older brother of Nanda. Упананда — это старший брат Нанды. So he was, ordinarily would have become the king. В оригинале он должен был стать королем. But he saw that Nanda was so highly qualified. He thought he renounced and said Nanda should be the king. Но он увидел, насколько Нанда был квалифицирован, и он объявил королем Нанду. Uttat tavyam itosmabir gokulasya itaishibi ayant yatra mahotpata balanam nasa hetava. He said, my dear friends, the cowherd men, in order to do good to this place, Gokula, we should leave it, because too many disturbances are always occurring here, just for the purpose of killing Rama and Krishna. Он сказал: друзья мои пастухи, ради благополучия этого места Гокулы нам необходимо покинуть его, потому что здесь все время случаются разные происшествия. Все время кто-то покушается на Раму и Кришну. Mukta katanchid rakshasya bala ganya balako yaso harer anugrahan nunam anas chotpari natapat. Child Krishna, simply by the mercy of the Supreme Personality of Godhead, was somehow or other rescued from the hands of the Rakshashi Putana, who was determined to kill him. Then, again by the mercy of the Supreme Godhead, the handcart missed, falling on the Lord and the child. Только по милости Верховной Личности Бога маленький Кришна каким-то чудом спасся от Ракшаси Путаны, намеревавшейся убить его. А потом опять по милости Верховного Господа рухнувшая тележка не причинила вреда этому ребенку. Chakravatena nitoyam daityena vipadam vayat shilayam patitastatra paritrata sareshvaraha. Then again, the demon Trinavarta, in the form of a whirlwind, took the child away into the dangerous sky to kill him, but the demon fell down onto a slab of stone. In that case, by the mercy of Lord Vishnu or his associates, the Lord was saved. Затем демон Тринаварта, обернувшийся вихрем, унес Кришну в грозную небесную высь, чтобы убить его. Но сам упал на каменную плиту, и в этом случае ребенок спасся по милости Господа Вишну или его приближенных. Yanna rityeta drumayor antaram prapya balaka asavan yatamovapi tad apyuchutarakshanam. Even on the other day, neither Krishna nor any of his playmates died from the falling of the two trees, although the children were near the trees or even between them. This also is to be considered the mercy of the Supreme Personality of Godhead. А совсем недавно, когда упали два дерева, ни Кришна, ни кто-либо из детей, с которыми он играл, не пострадали, хотя они находились рядом с этими деревьями или даже между ними. В этом тоже надо видеть милость Верховной Личности Бога.
Yavad otpatiko rishto vrajam nabi bavad ita. Tavad balan upadaya yas yamo nyatra sanugaha. All these incidents are being caused by some unknown demon. Before he comes here to create another disturbance, it's our duty to go somewhere else with the boys until there are no more disturbances. Все это происки какого-то неизвестного демона. Пока он не устроил здесь еще что-нибудь, мы должны вместе с мальчиками переселиться в другое место, чтобы положить всему этому конец. All these incidents are being caused on purport. Upananda suggested, by the mercy of Lord Vishnu, Krishna has always been saved from so many dangerous incidents. Now let us leave this place and go somewhere where we may worship Lord Vishnu undisturbed before there's another cause of death from some demon who may attack us. A devotee desires only that he may execute devotional service undisturbed. Actually, we see, however, that even during the presence of Krishna, when Nanda Maharaj and the other cowherd men had the Supreme Personality of Godhead in their presence, there were disturbances. Of course, in every case, Krishna came out victorious. The instruction we may derive from this is that we should not be disturbed by so-called disturbances. There have been so many disturbances in our Krishna consciousness movement, but we cannot give up our forward march. On the contrary, people are receiving this movement very enthusiastically all over the world. And they are purchasing literature about Krishna consciousness with redoubled energy. Thus, they are both encouragements and disturbances. This was so even in Krishna's time. Комментарий. Упананда внес такое предложение. По милости Господа Вишну, Кришна был спасен от множества опасностей. Пока на нас опять не напал какой-нибудь демон, грозя нам смертью, давайте уйдем отсюда в какое-то место, где никто не будет мешать нам поклоняться Господу Вишну. Единственное, чего хочет преданный, это чтобы ему не мешали заниматься преданным служением. Но, как мы видим, даже когда на земле находится Кришна, когда рядом с Махараджой Нандой и с другими пастухами находился сам Верховный Господь, с ними случались разные происшествия. Разумеется, из всех опасных ситуаций Кришна выходил победителем. Это значит, что нам не надо опасаться так называемых проблем. Хотя движение сознания Кришны сталкивается с многочисленными препятствиями, мы должны продолжать идти вперед, видя, какие препятствия стоят на пути нашего движения. Люди повсюду встречают его с огромным энтузиазмом и приобретают книги о сознании Кришны с удвоенной энергией. Таким образом, всегда будут и вдохновляющие победы, и проблемы. Так было даже во времена Кришны. Vanam Vrindavanam Nama Pasavyam Nava Kanyanam Gopa Gopi Gavam Sevyam Punyadri Trina Virudam. Between Nandeshwara and Mahavan is a place named Vrindavan. This place is very suitable because of lush with grass, plants, and creepers for the cows and other animals. It has nice gardens and tall mountains and is full of facilities for the happiness of all the gopas and gopis and other animals. Между Нандешварой и Махаваном находится лес под названием Вриндаван. Это место раздолье для коров и других животных, потому что в нем много сочной травы и других растений. Есть там прекрасные сады, высокие горы и все, что нужно для того, чтобы все пастухи, пастушки и наши стада
были счастливы. Purport. Vrindavan is situated between Nandeshwara and Mahavan, but still there were disturbances. Therefore, the cowherd men selected Vrindavan, which was between the two villages, and decided to go there. Комментарий. Вриндаван расположен между Нандешварой и Махаваном. До этого пастухи перебрались в Махаван, но и там с ними случались разные происшествия. Поэтому они решили переселиться во Вриндаван, который находится между этими двумя деревнями. Tat tatran jaiva yasyamaha sakatam yunkta ma chiram. Go danan yagrito yantu bhavatam yadi rochate. Therefore, let us immediately go today. There is no need to wait any further. If you agree to my proposal, let us prepare all the bullock carts and put the cows in front of us, and let us go there. Поэтому давайте, не откладывая, отправимся туда. Ждать дальше нет никакого смысла. Если вы согласны с моим предложением, давайте запряжем всех валов и повозки, поставим коров впереди и поедем туда. Tach shutvaika diyogopaha sadhu sadvati vadina vrajan swan samayuja yayu ruda parichadaha. Upon hearing this advice from Upananda, the cowherd men unanimously agreed, very nice. They said, very nice. Thus they sorted out their household affairs, placing their clothing and other paraphernalia on the carts, and immediately started for Vrindavan. Услышав этот совет Упананды, пастухи все как один согласились с ним. «Очень хорошо», — сказали они, — «очень хорошо». Завершив все домашние дела, они сложили свою одежду и другой скарб на повозке и тут же отправились во Вриндаван. Vridan balan Sriyorajan sarvopakaranam nani cha ana su varopya gopala yata ata sarasanaha godanani paraskritya shringan ya purya sarvata turya goshena mahata yayu saha parohita. Keeping all the old men, women, children, and household paraphernalia on the bullock carts, and keeping all the cows in front, the cowherd men picked up their bows and arrows with great care and sounded bugles made of horn. O King Parikshit, in this way, with bugles vibrating all around, the cowherd men, accompanied by their priest, began their journey. Развести стариков, женщин и детей и домашнюю утварь на воловьих повозках и поставив всех коров впереди, пастухи предусмотрительно вооружились луками и стрелами и протрубили в рожки. Так, о царь Парикшит, оглашая звуками рожков всю округу, пастухи вместе со своими жрецами тронулись в путь. In this connection, it is to be noted that although the inhabitants of Gokula were mostly cowherd men and cultivators, they knew how to defend themselves from danger and how to give protection to the women, old men, cows, and children, as well as to the Brahminical Purohita.
Следует отметить, что хотя жители Гокулы были в основном пастухами и земледельцами, они умели защищать от опасности и самих себя, и женщин, стариков, коров, детей, а также браманов, пурохит. Gopyo Ruda Vrata Nutna Kucha Kunkuma Kantaya Krishna Lila Jagupricha Niska Kancha Suvasasa. The cowherd men riding on the bullock carts were dressed very nicely with excellent garments, and their bodies, especially their breasts, were decorated, or the cowherd women, were decorated with flesh kunkum. As they rode, they began to chant with great pleasure the pastimes of Krishna. Жены пастухов, оседавшие на воловьих повозках, были одеты в лучшие наряды. Их тело, и особенно груди, были припудрены порошком кункумы. По дороге они с большим удовольствием пели об играх Кришны. Tata Yashoda Rohinya Ekam Shakatam Astite Reja Tu Krishna Ramabhyam Tatkata Shravanot Suke. Thus, hearing about the pastimes of Krishna and Balaram with great pleasure, Mother Yasoda and Rohini Devi, so as to be not separated from Krishna and Balaram for even a moment, got up with them on one bullock cart. In this situation, they all looked very beautiful. Матушка Яшода и Рахини Деви, чтобы ни на миг не разлучаться с Кришной и Баларамой, сели с ними в одну повозку и с наслаждением слушали об их играх. Когда они сидели все вместе, от них было невозможно оторвать взгляд. It appears that Mother Yasoda and Rohini could not be separated from Krishna and Balaram even for a moment. They used to pass their time either by taking care of Krishna and Balaram or chanting about their pastimes. Thus, Mother Yasoda and Rohini looked very beautiful. Из этого стиха следует, что матушка Яшода и Рахини не могли разлучиться с Кришной и Баларамой даже на мгновение. Они все время либо заботились о Кришне и Балараме, либо пели об их играх. Благодаря этому Яшода и Рахини выглядели очень красивыми. Vrindavanam sampravishe sarvakala sukavaham tatra chakur vajasvasam shakatayar arda chandavat. In this way they entered Vrindavan, where it is always pleasing to live in all seasons. They made a temporary place to inhabit by placing their bullock carts all around in the shape of a half moon. Так они въехали во Вриндаван, где приятно жить любое время года. Там пастухи устроили временное поселение, поставив вокруг себя воловьи повозки в форме полумесяца. And stated in the Vishnu Purana, Shakati Vata Paryantas Chandrarda Kada Samstite, as stated in the Harivamsa Vishnu Parva, Kanta Ki Pravidda Bis Tata Kanta Kibir Drumai Nikat Toch Chitra Shakta Bir Abhiguptam Samantata. There was no need to make fences all around. One side was already defended by thorn trees, and thus the thorn trees, the bullock carts, and the animals encircled the inhabitants in their temporary residence. Very clever, huh? В Вишну Пуране сказано «Шакати вата парьянташ чандрартха кара самсхите». А вот что говорится в Хари Вамше.
Возводить со всех сторон забор не было никакой необходимости. С одной стороны, временное поселение пастухов уже было ограждено терновыми кустами, а вокруг него в форме полумесяца они расположили воловьи повозки и свое стадо. Она рассказала очень умно. Vrindavanam Govardhanam Yamuna Kulanani Cha Vikshya Sid Uttama Priti Rama Madhava Vayor Nripa. O King Pariksit, when Rama and Krishna saw Vrindavan, Govardhan and the banks of the Jamuna, they both enjoyed great pleasure. Но царь Парикшит, увидев Вриндаван, Говардану и берега Ямуны, Рама и Кришна возликовали. Evam Vrajo Kasam Pritim Yachanto Bala Chestitai Kulavakyai Swakalena Vatsapalu Babuvatu. In this way, Krishna and Balaram, acting like small boys and talking in half-broken language, gave transcendental pleasure to all the inhabitants of Vraj. In due course of time, they became old enough to take care of the calves. Вот так Кришна и Баларама своими ребяческими проказами и детским лепетом доставляли трансцендентное удовольствие всем обитателям Враджа. Со временем они подросли настолько, что смогли заботиться о телятах. As soon as Krishna and Balaram were a little grown up, they were meant for taking care of the calves. Although born in a very well-to-do family, they still had to take care of the calves. This was the system of education. Those who were not born in Brahmin families were not meant for academic education. The Brahmanas were trained in literary, academic education. The Kshatriyas were trained to take care of the state, and the Vaishyas learned how to cultivate the land and take care of the cows and calves. There was no need to waste time going to school to be falsely educated and later increase the numbers of unemployed. Krishna and Balaram taught us by their personal behavior. Krishna took care of the cows and played his flute, and Balaram took care of the agricultural activities with a plow in his hand. That's interesting. Как только Кришна и Баларама немного подросли, им поручили заботиться о телятах. Хотя они родились в очень обеспеченной семье, им все равно приходилось ухаживать за телятами. Так в то время воспитывали детей. Тем, кто родился не в семьях браманов, не надо было получать академическое образование. Браманам давали академическое книжное знание, кшатриев обучали заботиться о благе государства, а вайши учились возделывать землю и заботиться о коровах и телятах. Им не надо было впустую тратить время на то, чтобы получать в школе ненужное образование, а потом пополнить ряды безработных. Кришна с Баларамой учат нас собственным примером. Кришна заботился о коровах и играл на своей флейте, а Баларама, держа в руке плуг, занимался земледелием. I always wondered if Balaram had the plow and club in Vrindavan. So here it says he did have the plow even as a child. Всегда было интересно, почему у Баларамы есть плуг и булава.
Вот он занимался земледелием, плугом с детства, когда он был еще маленьким ребенком. They weren't only taking care of cows, they were farmers also. И Growing food. заботились о коровах, как фермеры. 38. Avidure Prajabhuva Sahagopala Darakai Charayam Asatur Vatsan Nana Krida Parichado. Not far away, their residential quarters, not far from their residential quarters, Krishna Balaram, equipped with all kinds of playthings, played with their cowherd boys and began to tend the small calves. Неподалеку от своих жилищ Кришна и Баларама, набрав с собой игрушек, играли с другими пастушками и одновременно пасли маленьких телят. Not far from their next. Kochid vadaya tovenum chepanai chipita kochid kwachit padai kinkingi bi kwachit kritima go vishai. Vishaya mano nardanto yuyudate parasparam anukritya retire jantums cheratu prakrito yata. Sometimes Krishna Balaram would play with their flutes. Sometimes they would throw ropes and stones devised for getting fruits from the trees. Sometimes they would throw only stones, and sometimes their ankle bells tinkling, they would play football with fruits like bale and amalaki. Sometimes they would cover themselves with blankets and imitate cows and bulls and fight with one another, roaring loudly. And sometimes they would imitate the voices of the animals. In this way, they enjoyed sporting exactly like two ordinary human children. Иногда Кришна и Баларама играли на своих флейтах, иногда они с помощью пращей и веревок сбивали плоды с деревьев, иногда они просто бросали камни, а иногда играли в мяч такими плодами, как бель, амалаки, а при этом колокольчики на их щиколотках позвякивали. Иногда они накрывались одеялами и, подражая коровам и быкам, с громким ревом бодали друг друга, а иногда подражали голосам животных разных. Так они наслаждались играми, словно обыкновенные дети. Yadachit yamunachere vatsam charayato sakai vyayasyai Krishna balayor jigamsur daicha agamat. One day while Rama and Krishna, along with their playmates, were tending the calves on the bank of the Jamuna, another demon arrived there, desiring to kill them. So they couldn't get away from the demons. Однажды, когда Рама и Кришна вместе со своими друзьями по играм пасли телят на берегу Ямуны, туда прибыл очередной демон с намерением убить их. Никуда не денешься от демонов.
Tam vatsa rupinam viksha vatsa yuta gatam hari darshayan baladevaya shanayar mugda ivasa dat. When the Supreme Personality of Godhead saw that the demon had assumed the form of a calf and entered among the groups of other calves, he pointed out to Baladev, "There's another demon." He then very slowly approached the demon as if he didn't understand the demon's intentions. Увидев, что демон обернулся теленком и затерялся среди других телят, Кришна, верховная личность Бога, показал его Баладеве. Смотри, опять демон. Потом он медленно подошел к этому демону, словно не зная о его намерениях. Grihit papada padabhyam saha langulam achuta brahmayitva kapitagre prahinod gata jivatam sa kapitayar mahakaya patyamanai papaptatha. Thereafter, Sri Krishna caught the demon by the hind legs and tail, twirled the demon's whole body very strongly until the demon was dead, and threw him to the top of a kapita tree, which then fell down along with the body of the demon, who had assumed a great form. Затем Шри Кришна схватил демона за хвост и задние ноги и стал с силой вращать его в воздухе, пока тот не околел. Тогда Кришна закинул его на вершину дерева Капитха, отчего это дерево рухнуло на землю вместе с увеличившимся до огромных размеров телом демона. Krishna killed the demon in such a way as to get the kapita fruits to fall, so that he and his friends could take advantage of the opportunity to eat them. The kapita is sometimes called a chat bel pala. The pulp of this fruit is very palatable. It is sweet and sour, and everyone likes it. Кришна убил демона таким образом, чтобы сбить плоды дерева Капитха, и он вместе с Баларамой и другими мальчиками мог полакомиться ими. Капитху иногда называют шатбелхпхала. У этого фрукта очень сочная мякоть, он кисло-сладкий на вкус и всем нравится. Tambiksha vismita balaha sasamshu sadhu sadvati devascha parishantusta babuvu pushpa varshinaha. Upon seeing the dead body of the demon, all the cowherd boys exclaimed, "Well done, Krishna, very good, thank you." In the upper planetary systems, all the demigods were pleased, and therefore they showered flowers on the Supreme Personality of Godhead. Увидев мертвое тело демона, все пастушки стали восклицать: «Молодец, Кришна! Здорово, здорово! Спасибо тебе!» Все полубоги, обитатели высших планет, были довольны и осыпали Верховного Господа цветами. Tovatsa palako bhutva sarva lokaika palako sarvatar asugovatsams charayanto vicharatu. After killing the demon Kama, Krishna, see how valuable Kama is, Kama. If I left out the Kama, it's saying the demon Krishna.
After killing the demon, Krishna and Balaram finished their breakfast in the morning, and while continuing to take care of the calves, they wandered here and there. Krishna and Balaram, the Supreme Personalities of Godhead, who maintained the entire creation, now took charge of the calves as if cowherd boys. После убийства демона Кришны и Баларама позавтракали. Они, по-прежнему присматривая за телятами, стали гулять по лесу. Кришна и Баларама — верховные личности Бога, хранители всего мироздания, теперь, как обыкновенные пастушки, заботились о телятах. Ritanaya sadhunam, vinashaya chaduskritam. Krishna's daily business here in this material world was to kill the duskritis. This did not hamper his daily affairs, for it was routine work. While he tended the calves on the bank of the river Jamuna, 2 or 3 incidents took place every day, and although these were serious killing, demons, one after another appeared. And all these were serious. Killing the demons, one after another, appeared to be his daily routine work. Паритраная садунам, винашая чадушкрита. Придя сюда, в материальный мир, Кришна ежедневно убивал душкрити. Это не мешало ему заниматься другими делами, поскольку так было предусмотрено его распорядком. Каждый день, пока Кришна пас телят на берегу Ямуны, случились 2-3 серьезных происшествия, но он убивал одного демона за другим так, как будто это было частью распорядка его дня. It said that they would be so absorbed in their playing that they would forget to eat their lunch. But a demon would always come, and Krishna would kill the demon, and then they would remember, oh yeah, it's time for lunch. Говорится, что они были настолько заняты и своими играми, что они даже забывали пообедать. Но после того, как они убивали демонов, Кришна сразу вспоминал, что они не ели еще и сразу шли обедать. And the same thing, they would forget it's time to go home, but then another demon would come, and then they remember, oh yeah, it's time to go home. И однажды они даже забыли пойти, что нужно идти домой, но другой демон какой-то появился, и они вспомнили, что да, нужно идти домой. Swam vatsa kulam sarve payayash yanta ekada gatva hula saya vyasam Panaitva Vapurjalam. One day, all the boys, including Krishna and Balaram, each boy taking his own group of calves, brought the calves to the reservoir of water, desiring to allow them to drink. After the animals drank water, the boys drank water there also. Однажды все мальчики вместе с Кришной и Баларамой пришли к водоему. Каждый из них привел на водопой свое стадо телят. И когда животные утолили жажду, пастушки тоже попили. Hey tatra dadrishur bala mahasatvam avastitam tatrasur vajra nirbinam gire shringam ivachutam. Right by the reservoir, the boys saw a gigantic body resembling a mountain peak, broken and struck by a thunderbolt. They were afraid even to see such a huge living being. Прямо у водоема мальчики увидели гигантское тело, похожее на горную вершину, срезанную и сброшенную вниз ударом молнии. Им было страшно даже смотреть на такое огромное существо.
Savoy Bako Nama Mahan, Asuro Baka Rupadrik, Agatya Sahasa Krishnam, Tikshna Tundo, Prasad Bali. The great bodied demon was named Bakasura. He had assumed the body of a heron with a very sharp beak. Having come there, he immediately swallowed Krishna. Это был демон по имени Бакасура, который принял облик гигантской цапли с очень острым клювом. Придя туда, он сразу проглотил Кришну. Krishna Mahabaka Grastam Dristva Ramadayo Baka Babuvur Indriyaniva Vina Pranam Vichetasa. When Balaram and the other boys saw that Krishna had been devoured by the gigantic heron, they became almost unconscious, like senses without life. Увидев, что Кришну сожрала огромная цапля, Баларама и остальные мальчики чуть не потеряли сознание. Они омертвели, как органы чувств, из которых уходит жизнь. Although Balaram can do everything because of intense affection for his brother, he was momentarily bewildered. A similar thing is stated to have happened in connection with the Rukmini Harana, kidnapping of Rukmini, when Krishna, after kidnapping Rukmini, was attacked by all the kings. Rukmini was momentarily bewildered until the Lord took the proper steps. Баларама всемогущ, но из глубокой любви к своему брату даже он на мгновение впал в замешательство. Говорится, что в аналогичном состоянии была Рукмини после ее похищения Рукмини Харана. Когда Кришна похитил Рукмини, присутствующие при этом цари напали на него, и Рукмини на какое-то мгновение растерялась, пока Господь не отразил их натиск. Tam talu mulam pradhanhantam agnivad gopala sunum pitaram jagadguru chacharda sado tiruksak satam bakas tundena hantum punar abhyapajata. Krishna, who was the father of Lord Brahma, but who was acting as the son of a coward man, became like fire, burning the root of the demon's throat, and the demon immediately disgorged him. When the demon saw that Krishna, although having been swallowed, was unharmed, he immediately attacked Krishna again with his sharp beak. Кришна, который является отцом Господа Брамы, но играл роль сына пастуха, словно огонь опалил демону Бакасуре глотку, и тот сразу выплюнул его. Увидев, что Кришна хотя бы и был проглочен, остался невредимым, демон тут же снова напал на Кришну, пытаясь убить его своим острым клювом. Although Krishna is always as soft as a lotus within the throat of Bakasura, he created a burning sensation, being hotter than fire. Although Krishna's whole body is sweeter than sugar candy, Bakasura tasted bitterness and therefore immediately vomited Krishna. As stated in Bhagavad Gita, Yaya tamam prapajante tam sataiva bhajamyaham. When Krishna is accepted as an enemy, he becomes the most intolerable object for the non-devotee who cannot tolerate Krishna within or without. Here it is shown as an example of Bakasura. Кришна нежен, как лотос, однако он обжег глотку Бакасуры сильнее, чем огонь.
Все тело Кришны слаще леденцов, но Бакасура ощутил такую горечь, что не мог не отрыгнуть Кришну. Как говорится в Бхагавад-гите 4.11, для тех, кто считает Кришну своим врагом, его присутствие внутри или снаружи становится невыносимым. Это доказывает пример Бакасуры. Tam apatantam sa nigriya tundayor dorbhyam bakam kamsa sakam satampati pasyatsu baleshu dadada lilaya mudavaho viranavad devokasam. When Krishna, the leader of the Vaishnavas, saw that the demon Bakasura, the friend of Kamsa, was endeavoring to attack him with his arms, Kama. With his arms, he captured the demon by the two halves of the beak, and in the presence of all the cowherd boys, he bifurcated him. It means he broke him in half, as a child splits a blade of virana grass. By this killing the demon, Krishna very much pleased the denizens of heaven. Когда Кришна, предваритель Вайшнавов, увидел, что демон Бакасура, друг Камсы, пытается напасть на него, он руками схватил этого демона за две половины клюва и на глазах у всех пастушков играючи разорвал его надвое, как ребенок разрывает травинку вирана. Убив таким образом демона, Кришна порадовал обитателей рая. Dada Bakarim Suraloka Vasina Sama Kiran Nandana Malikadivid Samidare Chanaka Sanka Samstavais Tadviksha Gopala Sutta Visinsmire. At that time, the celestial denizens of the heavenly planets showered Malika Pushpa, flowers grown in Nanda Kanana, upon Krishna, the enemy of Bakasura. They also congratulated him by sounding celestial kettle drums and conch shells and offering prayers. Seeing this, the cowherd boys were struck with wonder. Небожители с высших планет стали сыпать на Кришну, врага Бакасуры, Малика Пушпу, цветы, выращенные в Нандана-канане. Чествуя подвиг Кришны, они били в божественные литавры, трубили в раковины и возносили молитвы. Видя это, все мальчики-пастушки очень удивились. Mukam Bakasyad Upalabhya Balaka Ramadayo Pranam Ivindiyogana Stanagatam Tam Parirabhya Nirvita Praniya Vatsan Brajam Echa Tad Jagu. Just as the senses are pacified when consciousness and life return, so when Krishna was freed from this danger, all the boys, including Balaram, thought their life had been restored. They embraced Krishna in good consciousness, and they collected their own calves and returned to Brajabhumi, where they declared the incident loudly. Подобно тому, как органы тела оживают, когда в них возвращается сознание и жизненная сила, все мальчики, в том числе Баларама, словно ожили, когда Кришна оказался в безопасности.
Придя в себя, они обняли Кришну и потом собрали телят и вернулись во Враджабуми, где громко возвестили о случившемся. It was the practice of the inhabitants of Vrajabhumi to compose poetry about the incidents that occurred in the forest when Krishna performed his different activities of killing asuras. They would compose all the stories in poetry or have this done by professional poets, and thus they would sing about these incidents. Thus it was written here that the boys sang very loudly. Жители Враджабуми сочиняли стихи о событиях, происходивших в лесу, о том, как Кришна убивал асуров. Они слагали эти стихи сами или просили об этом профессиональных стихотворцев, а потом пели их. Вот почему здесь написано, что мальчики очень громко пели. Shutva tad vismita gopa gopas chati priyadita Gatam idvotsukyad aikshanta trishitekshanaha. When the coward men and women heard about the killing of Bakasura, they were very much astonished. Upon seeing Krishna and hearing the story, they received Krishna very eagerly, thinking that Krishna and the other boys had returned from the mouth of death. Thus they looked upon Krishna and the boys with silent eyes, not wanting to turn their eyes aside from now that the boys were saved. Рассказ о том, как в лесу был убит Бакасура, поразил пастухов и пастушек. Узнав об этом происшествии, они обласкали Кришну и остальных мальчиков, думая, что они вернулись из пасти смерти. Видя Кришну и его друзей живыми и невредимыми, взрослые не могли насмотреться на них. Purport. Because of intense love for Krishna, the coward men and women simply remained silent, thinking of how Krishna and the boys had been saved. The coward men and women looked upon Krishna and the boys did not desire to turn their eyes aside. Охваченные любовью к Кришне, пастухи и пастушки просто молчали и думали о том, что Кришна и другие мальчики спаслись от верной смерти. Они смотрели на Кришну и его друзей и не хотели отводить от них взгляд. Aho batasya balasya bahavo mityavo bhavan apyasid vipriyam tasam kritvam purvam yatobhayam. The coward men headed by Nanda Maharaj began to contemplate. It is very astonishing that although this boy Krishna has many times faced many various causes of death, by the grace of the Supreme Personality of Godhead, it was these causes of fear that were killed instead of him. Пастухи во главе с Махараджей Нандой думали поразительно. Столько раз этому мальчику Кришне приходилось сталкиваться с всевозможными смертельными опасностями, но по милости Верховной Личности Бога не он, а те, кто грозил ему смертью, были убиты. Coward men innocently thought, because our Krishna is innocent, the causes of death that appeared before him were themselves killed instead of Krishna. This is the greatest grace of the Supreme Personality of Godhead. Простодушные пастухи думали, наш Кришна безгрешен, поэтому все, кто пытался его убить, сами встретили смерть. Это величайшая милость Верховной Личности Бога. Okay, I need to stop for a couple minutes.
At least 5. Okay. So I'm Нет, going to pause нет the еще. recording. Харе Кришна. 56. Atap ya bibhavamantyenam naivate gora darshana jigam sayanam asadya nasyant yagno patan gavat. Although the causes of death, the Daityas, were very fierce, they could not kill this boy. Rather, because they came to kill innocent boys, as soon as they approached, they themselves were killed, just like flies attacking a fire. Текст 56. Хотя дайти, которые хотели убить Кришну, были очень свирепыми, никто из них не смог это сделать. Наоборот, поскольку они намеревались убить невинных мальчиков, едва приблизившись к ним, они сами гибли, точно мотыльки, напавшие на огонь. Nanda Maharaj innocently thought, perhaps this boy Krishna formerly killed all these demons, and therefore in this life they are envious and are attacking him. But Krishna is a fire, and they are flies. And in a fight between fire and flies, the fire is always victorious. Fighting is always taking place between the demons and the power of the Supreme Personality of Godhead. Parityanaya sadhunam vinashaya chaduskitam. Bhagavad Gita 4:8. Anyone who is against the control of the Supreme Personality of Godhead must be killed. Life after life, ordinary living beings are subject to karma, but the Supreme Personality of Godhead is always victorious over the demons. Махараджананда по простоте душевной думал, наверное, в прошлых жизнях наш мальчик Кришна убил всех этих демонов, поэтому теперь они, желая отомстить, нападают на него. Однако Кришна — это огонь, демоны же мотыльки. А в сражении огня с мотыльками всегда побеждает огонь. Между демонами и силами Верховной Личности постоянно идет борьба. Паритраная садхуна винашая чадушкритам. Бхагавад-гита 4.8. Любой, кто не желает подчиняться Верховной Личности Бога, будет убит. И не только в этой, но и в следующих жизнях. В отличие от обыкновенных живых существ, властных закону кармы, Верховная Личность Бога всегда побеждает демонов. Aho Brahma Vidambacho Nas Satya Shantikari Chit Gargo Yad Aha Bhagavan Anbhabavi Tataiva Tat. The words of persons in full knowledge of Brahman never become untrue. It is very wonderful that whatever Garga Muni predicted, we now actually experiencing in all detail. Слова тех, кто в совершенстве вознал Брахман, никогда не оказываются неверными. Просто поразительно, как Гарга Муни в мельчайших подробностях предрек все это, что сейчас происходит с нами. The purpose of human life is indicated in the Brahma Sutra, Tato Brahma Jigyasa, to make one's life perfect in the past, present, and future. One must learn about Brahma. Because of intense affection, Nanda Maharaj could not understand Krishna as he is. Garga Muni was able to know everything past, present, and future.
by studying the Vedas. But Nanda Maharaj did not understand that Krishna directly because of his intense love for Krishna. He forgot that Krishna was and could not understand Krishna's potency. Although Krishna is Narayan himself, Gargamuni appreciated the word, Nanda appreciated the words of Gargamuni, but because of his deep affection, he could not understand that Krishna was, although Gargamuni had said that Krishna's qualities would be exactly like those of Narayan. Цель человеческой жизни указана в Брахма-сутре. Адхата Брахма Джидняса. Чтобы сделать свою жизнь совершенной, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем надо пытаться постичь Браман. Махараджананда настолько сильно любил Кришну, что не знал, кто он на самом деле такой. Гаргамуни, благодаря тому, что он изучал Веды, знал все. И прошлое, и настоящее, и будущее, тогда как Махараджананда не смог понять Кришну. Махараджананда так любил Кришну, что забывал, кто такой Кришна и насколько он могущественен. Кришна — это сам Нараяна. Однако Гаргамуни не раскрыл этого. Махараджананда, при всем его уважении к словам Гаргамуни, из-за своей глубокой любви к Кришне не понимал, кто он. Хотя Гаргамуни сказал, что Кришна будет обладать точно такими же качествами, как Нараяна. Itinan dadayo gopa Krishna Rama katam muda kurvanto Ramamanascha navindam baba vedanam. In this way, all the cowherd men, headed by Nanda Maharaj, enjoyed topics about the pastimes of Krishna and Balaram with great transcendental pleasure, and they could not even perceive material tribulation. Так все пастухи во главе с Махараджанандой наслаждались разговорами о лилах Кришны и Баларамы и, погруженные в трансцендентное блаженство, даже не ощущали материальных страданий. Purport. Here is an instruction about the result of studying or discussing the Krishna Leelas that appear in Srimad Bhagavatam. Sajo Ridya Varujate Ta Kritibi Susuchana 112. Nanda Maharaj and Yasoda in Vrindavan appeared like ordinary persons of this material world, but they never felt the tribulations of this world, although they sometimes met many dangerous situations created by the demons. This is a practical example. If we follow the footsteps of Nanda Maharaj and the Gopas, we can all be happy simply by discussing the activities of Krishna. Комментарий. В этом стихе объясняется, что дает человеку изучение или обсуждение Кришна-лил, описанных Шримад Бхагаватам. Бхагаватам 1.1.2. Живя во Вриндаване, Махараджа Нанда и Ешода казались обыкновенными обитателями материального мира. Однако треволнения этого мира никогда не касались их, хотя они и попадали в разные опасные ситуации, создаваемыми демонами. Их пример должен служить нам уроком. Все мы можем стать счастливыми, если, следуя примеру Махараджи Нанды и других пастухов, просто будем беседовать об играх Кришны. Anarto pashamam sakshat bhakti yoga madhoksaje lokasya janato vidvams chakre satvata samitam. Vasudeva is given the literature so that everyone may understand one's transcendental position simply by discussing Bhagavad Katha. Even at the present moment, everyone everywhere can be happy and free from material tribulations
by following Srimad Bhagavatam. There is no need of austerities and penances, which in this age are very difficult to perform. Chaitanya Mahaprabhu is therefore declared Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. By our Krishna conscious movement, we are trying to distribute Srimad Bhagavatam so that anyone in any part of the world can be absorbed in the Krishna conscious movement by chanting and hearing about the activities of Krishna and be free from all material tribulation. Бхагаватам 1.7.6. Вьясадева даровал нам это произведение, чтобы просто обсуждая Бхагавата-катху, каждый мог осознать свою непричастность к этому миру. Даже сейчас любой человек, где бы он ни жил, может быть счастлив и свободен от материальных страданий, если будет следовать наставлениям Шримад Бхагаватам. Нет никакой надобности совершать аскезу в наш век, это очень трудно. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху провозгласил Сарватма Снапанам Парам Виджайте Шри Кришна Санкиртанам. Как участник движения сознания Кришны мы стараемся распространять Шримад Бхагаватам, чтобы любой человек в любой части мира, рассказывая и слушая о деяниях Кришны, мог полностью присоединиться к этому движению и избавиться от всех материальных страданий. Evam Biharai Komarai Komaram Jahatur Braje Nilayanai Setubandar Markatot Plavanadi B. That's the last. In this way, Krishna Balaram passed their childhood age in Brajabhumi by engaging in activities of childish play, such as playing hide and seek, constructing make-believe bridge in the ocean, and jumping here and there like monkeys. Thus end the Bhaktivedanta purport of the 10th canto, 11th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled The Childhood Pastimes of Krishna. Так Кришна и Баларама в играх и развлечениях провели свое детство во Враджабуме. Они играли в прятки, строили игрушечные мосты через океан и прыгали повсюду, словно обезьяны. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 11 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Детские игры Кришны». Okay, that's the end of the chapter. Thank you, Rohini, for your efforts. Welcome, everybody. Oppo, that's a strange name. Oppo 494. Rasamandali, Natali, Natan. No work today, huh? Anantalila and Tamahar. Igor, Yulia. Okay, so thank you very much. I hope you have a you have Nrsimha festival tonight. Yes, Maharaj. Yes. Today is a big day. Also, it's a disappearance of Parameshwari Thakur, a close associate of Lord Chaitanya. It's the appearance day of Radha Raman, the deity Radha Raman, who self-manifested deity, came from a Shalagram Shila. It's the appearance day of Srinivasacharya and Madhavendra Puri. Very awesome. And it's Сегодня also тоже очень. boat festival, Maharaj. I don't know about Можно я that. переведу сначала, потом вы будете говорить, Прабху? Извините. Сегодня Anyway. также Махарадж говорит очень значимый день. Сегодня день ухода Парамешвара Такура, близкого
близкого спутника Господа Чайтаньи. Также сегодня был проявлен Рада-Раман, самопроявленное божество из Шилаграм Шилы. И сегодня также день явления Шриниваса Ачарьи и Мадавендры Пури. Okay, so thank you. Thank you, Guru So, Maharaj. hope to see you soon. If this peace, so-called peace, is continuing, I'll be able to come. All right. Srimad Bhagavatam ki jai. Krishna Lila ki jai. Gaur Premanandi. Hari Hari. Хари Бом. Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Хари Hare Rama, Hare Хари Rama, Рама, Rama Рама Rama, Рама, Hare Hare. Хари Хари.